First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. In this today's live lecture, we shall study the Pythagorean triplet. What is meant by Pythagorean triplet? The basic concept regarding to the Pythagorean triplet. Actually, in this Pythagorean triplet, or we know that the famous Pythagoras theorem, a great geometrician, or we can say that Greek mathematician Pythagoras, he formed a triplet according to the sides of a right angle triangle, and that is called as a Pythagoras triplet. Okay, and that famous equation given by the Pythagoras theorem is x square plus y square is equals to z square. This is the Pythagoras equation, and it is also called as a Pythagorean triplet. See this, we know that the solution of this equation, see here, okay. Now we shall discuss the equation of the form x square plus y square is equals to z square. We know that this equation, this equation is basically given by Greek mathematician पाइथागोरस. सी दिस, आपको पता है ये जो पाइथागोरस है उसने दिया हुआ है. And basically it is started from the Pythagoras rule, that is this triplet. What is that Pythagoras triplet? That is, suppose this is one side x square of right angle triangle, second side y square, then the hypotenuse which is given by z square. This is also known as a Pythagoras rule. याला आपण सुद्धा काय म्हणतो, Pythagoras rule. Here this equation, we know that the equation x square plus y square equals to z square, where x comma y comma z are positive integers, which gives the sides of right angle triangle, sides of right angled triangle, where z is hypotenuse and x comma y are the two sides of right angle triangle. Right angle triangle. Next, after some years, there is another mathematician. Here, after some years, the Greek mathematician
the Greek mathematician Babylon gave the number of integers which satisfies the equation x square plus y square is equals to z square, that are x is equals to 2n plus 1, y is equals to 2n square plus 2n, and z is equals to 2n square plus 2n plus 1. And by using this value of n, we can get the number of triplets, we can get the number of integers, number of values of x comma y comma z which satisfies this given equation 1, Basically this is started by the Pythagoras, x square plus y square equals to z square. This is a Pythagorean triplet basically, and it denotes the sides of right angle triangle. अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका बेस सपोज x होता है, हाइट y होती है, तो डेफिनेटली उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो z होता है. दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेस्ड बेसिकली बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन Pythagoras. After number of years, by studying this equation, there is another Greek mathematician, that is Babylon, gave the number of solutions of this equation, number of integers which satisfies this equation, and that are x is equals to 2n plus 1, y is equals to 2n square plus 2n, and z is equals to 2n square plus 2n plus 1, where n is an arbitrary positive integer. Arbitrary positive integer. This actually आता याचा संबंध, this is not corresponding to the right angle. आता हा याच्यासाठी नाही आहे, right angle साठी नाही आहे. This is not, this is not all for right angled triangle. ओके, हे जे बेसिकली इक्वेशन आहे त्याचं थोडी हिस्ट्री तुम्हाला सांगितली. आता आपण काय करू, we shall move towards the Pythagorean triple. Now we have to write the Pythagorean triple. Pythagorean triple. We shall define this Pythagorean triple here. Now, definition. How to define this? A Pythagorean triple is a set of three integers x comma y comma z
such that x square plus y square equals to z square. Full stop there. This triple, the three integers, a set of three integers x comma y comma z, which satisfies the equation x square plus y square plus z square, then that set of three integers x comma y comma z is called as Pythagorean triple. या सेटला काय म्हणायचं? Pythagorean triple. Now a primitive root here. See this, a primitive root, the triple, see this, the triple is said to be primitive if GCD of x comma y comma z equals to 1. हा जो पायथागोरियन ट्रिपल आहे, या पायथागोरियन ट्रिपलला आपण GCD x comma y comma z जर असे 1 असेल, then that Pythagorean triple is known as primitive. हा जो ट्रिपल पायथागोरियन ट्रिपल आहे त्याला प्रिमिटिव्ह कधी म्हटलं जातं? GCD ऑफ x कॉमा y कॉमा z. चला रे स्टूडेंट्स, एखादा एग्जाम्पल सांगा बरे. यू टेल मी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपल. आपको एक एग्जाम्पल बताना है पाइथागोरियन ट्रिपल के बारे में. व्हाट इज दैट पाइथागोरियन ट्रिपल? यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल हियर नाउ. हाँ चला सांगा स्टूडेंट्स, यू हैव गिव एन एग्जाम्पल. सी दिस, फॉर एग्जाम्पल the set 3, 4, 5 is called Pythagorean. Triple, which is a primitive, here x is equals to 3, y is equals to 4, z is equals to 5. यामध्ये जो मोठा नंबर आहे तो मोठा नंबर कधी z घ्यायचा, कारण z इज द हायपोटेन्यूस. ओके, अनिता राजमाने, व्हेरी गुड. नाउ हियर x square plus y square is equals to 3 square plus 4 square 9 plus 16, that is x square plus y square is equals to 25. 25 means 5 square, but 5 is called as a z, that is z square. Therefore x square plus y square plus z square is equals to x square plus y square, x square plus y square is equals to z square. Therefore x is equals to 3, y is equals to 4, z is equals to 5 is called Pythagorean triple. Also we have to show that these are the primitive. Here also GCD of 3, 4, 5 पारे GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 3, 4, 5 is 1. Therefore it is primitive triple. It is a primitive triple. हाँ चला सांगा बरे दुसरे एखादा एक्झाम्पल सांगा. 3, 4, 5 दोघांनी सांगितलं, बाकीचे काय करतात रे? का फक्त व्हिडिओ लावलात?
सौरभ जंगराम काय झालं, बाकीचे काय करतात रे? दुसरा पायथागोरियन ट्रिपलेट सांगा. ओके, सो दिस इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट. नाउ वी शैल कंसिडर नोट. अभी हमें नोट, इंपॉर्टेंट नोट कंसिडर करना है. नोट रिगार्डिंग पायथागोरियन ट्रिपलेट. नंबर 1, suppose that x comma y comma z be the x comma y comma z be the Pythagorean triple. X comma y comma z be the Pythagorean triple such that x square plus y square which is equals to z square. Suppose this is equation number 1. अगर GCD 1 नहीं है, it is not a primitive. This Pythagorean triplet is not a primitive. Not primitive. Primitive means what? हाँ गलत है पूजा, ठीक है. It is not a primitive. अगर ये प्रिमिटिव नहीं है, इसका मतलब GCD 1 नहीं है. If GCD of x comma y comma z which is equals to d, GCD of x comma y comma z is equals to d, then we can write such then x is equals to d into x1. We consider y is equals to d into y1. And z is equals to d into z1. D into z1. Okay. Now we have x1 square plus y1 square equals to, अभी देखना है, x1 square plus y1 square is equals to, अभी देखो x1 की वैल्यू क्या होती है? x1 means x upon d bracket square plus y1 means y upon d bracket square. That means x square upon d square plus y square upon d square. That means x square plus y square upon d square. Okay. Now you tell me x square plus y square का मतलब क्या होता है? z square. You can write z square. Therefore z square upon d square from 1. So x1 square plus y1 square is equals to z square upon d square, means we can write x1 square plus y1 square which is equals to z upon d bracket square. But z upon d का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, अगर x is equals to d into x1 होता है तो x1 की वैल्यू x upon d. Similarly, y is equals to d into y1, then we can write d into y is equals to d into y1. Therefore y1 is equals to y upon d, z is equals to, similarly we can write z upon d is equals to z1. So we get z upon d is equals to z1. Therefore x1 square plus y1 square is equals to z upon d means z1 square. And in this case here
Therefore x1 comma y1 comma z1 are the Pythagorean triplet Pythagorean triple such that Pythagorean triple such that काय येईल मग पहा GCD of x1 comma y1 comma z1 which is equals to 1. Definitely GCD of x1 comma y1 comma z1 which gives a result as 1. For examples here, x is equals to 6, y is equals to 10, z is equals to, for example, z is equals to, sorry, x is equals to 6, y is equals to 8, z is equals to 10. Here GCD of 6 we can write x comma y comma z which is equals to 6 comma 8 comma 10. काय येतो रे GCD? You tell me the greatest common divisor. GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है रे यहाँ पे स्टूडेंट्स? 6 कॉमा 8 कॉमा 2 को हम कौन से टर्म से कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं? सो वी कैन राइट दिस एज 2. इसको हम 2 लिख सकते हैं. ओके, जीसीडी ऑफ 2. मग आता जर जीसीडी 2 असतील, हा पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. हियर x comma y comma z is Pythagorean triplet such that x square plus y square which is equals to z square, but it is not a primitive. That means 6 square plus 8 square is equals to 10 square. Now we can take the primitive. आपण आपल्याला primitive root काढता येतं. कसं काढता येतं? x1 is equals to x divided by d. So also the primitive triple. How to calculate the primitive triple, students? That is x1 is equals to x upon d, y1 is equals to y upon d, z1 is equals to z upon d. That means x1 is equals to 6 upon 2, y1 is equals to 8 upon 2, z1 is equals to 10 upon 2. Therefore x1 is equals to 3, y1 is equals to 4, z1 is equals to 5. बराबर आहे. आता पहा, here x1 comma y1 comma z1 is the Pythagorean triple. Therefore x1 square plus y1 square which is equals to z1 square. Therefore 3 square plus 4 square is equals to 5. Also अभी बताओ रे मुझे x1 x2 x1 y1 z1 का GCD कितना है? Also GCD of x1 y1 z1 which is equals to 3 4 5 which is equals to 1. अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है एक्स वाई जेड, उसमें वो अगर प्रिमिटिव रूट नहीं है, अगर वो प्रिमिटिव नहीं है, वो ट्रिपल कैसा नहीं है? प्रिमिटिव नहीं है,
तो आप प्रिमिटिव रूट में इस नोट के आधार पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिमिटिव रूट में क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक द जीसीडी, देन डिवाइड बाय ईच टर्म बाय जीसीडी, देन वी गेट द प्रिमिटिव्ह ट्रिपलेट. समजलं का रे तुम्हाला? एखादा प्रिमिटिव्ह ट्रिपलेट काढायचं झालं तर काय करावं लागतं, तर जीसीडी काढून घ्या, त्यांचा जीसीडी काढा, जीसीडी काढल्यानंतर तिघांचाही जीसीडी काढल्यानंतर जीसीडी ने डिवाइड करा, डिवाइड केल्यानंतर पहा काय येतं फायनल आन्सर, तुम्हाला एक पायथागोरियन ट्रिपल मिळतो विच इज प्रिमिटिव. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस, वी शैल राइट द सेकंड नोट. अभी हमें दूसरी नोट डिस्कस करना है. सेकंड नोट, नोट सेकंड. एनी पायथागोरियन triple can be obtained from a primitive one upon multiplying by a suitable non-zero integer. Suitable non-zero integer. Next थर्ड नोट. अभी देखो यहां पे थर्ड भी नोट इंपॉर्टेंट है. देखो, all the solutions of the Pythagorean ट्रिपल किंवा इक्वेशन x square plus y square is equals to z square, satisfying the condition GCD of x comma y comma z equals to 1 comma there z1 CSIR. What is that condition here? 2 divides x, 1 minute, 2 divides x. अगर x को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड्स x कॉमा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मैं खाली लिखतो रे, 1 ग्रेटर देन 1 कॉमा 2 डिवाइड्स x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 z ग्रेटर देन 0 are given by the formula. What is that formula? X is equals to 2 into st. हा s आहे पहा, लक्षात ठेवा, 2 into st, y equals to s square minus t square, and z is equals to small s square plus t square, small s square plus t square, for s is, see this, s is greater than t is greater than 0, and GCD of such that GCD of s comma t such that, कंटिन्यू करा, such that GCD of s comma t equals to 1
and S is incongruence to T mod of 2. ओके, मैं यहाँ पे ये फिर से नोट एक बार रिवाइज करता हूं, क्योंकि इसी नोट के आधार पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस. ऑल द solutions of the Pythagorean triple, Pythagorean equation x square plus y square is equals to z square, satisfying the condition GCD of x comma y comma z is equals to 1. GCD 1 पाहिजे आणि 2 डिवाइड से x, यहाँ पे x को 2 डिवाइड करना चाहिए, यानी कि 2 से we can divide x. X greater than 0, y greater than 0, z must be greater than the 0. Then from the value of x we can find the value of y and value of z. तुमच्याकडे x जरी असेल तर त्याच्या आधारावर आपण काय करू शकतो, y आणि z ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय, x चे फॅक्टर पाडा. x चे असे दोन फॅक्टर घ्या ज्यांचा प्रोडक्ट 2 इंटू एस इंटू टी असायला पाहिजे. एस अशा पद्धतीनं फॅक्टर पाडला पाहिजे, 2 इंटू एस इंटू टी. देन वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ, बाय युजिंग दॅट व्हॅल्यूज एस अँड टी वी कॅन ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ वाय अँड झेड. वी कॅन ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ वाय अँड झेड इन द ट्रिपलेट. फॉर इट इज इसेन्शियल दॅट एस इज ग्रेटर दॅन टी, कारण इथं वजाबाकी आपल्याला करायची असते. एस स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर असल्यामुळे एस ग्रेटर दॅन टीच असायला पाहिजे. फॅक्टर अगोदर, छोटा फॅक्टर नंतर. आणि दुसरी महत्वाची कंडिशन कोणती आहे, जीसीडी ऑफ एस कॉमा टी 1 असणं गरजेचं आहे. काय अडचण आहे का रे स्टुडंट्स, लक्षात येतं का? तर हे पायथागोरियन ट्रिपलेटच्या कंडिशन आहेत. हा नोट थर्ड खूप महत्वाचे आहे. ठीक आहे, आपण प्रॉब्लेम्सला प्रॉब्लेम सॉल्व करू. हां चला रे स्टुडंट्स, आता आन्सर द्यायचं, फास्ट आन्सर द्यायचं. ओके, नंबर 1 प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट, फाइंड द Pythagorean triple for x is equals to, suppose 16, for x is equals to 16. देखो हमारे पास ये थर्ड कंडीशन है. अगर आपके पास x की वैल्यू है, अगर आपके पास x की वैल्यू है और उस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कॅन फाइंड द पायथागोरियन ट्रिपल. तर तुम्ही डेफिनेटली पायथागोरियन ट्रिपल काढू शकता. कंडिशन कोणते, 2 मस्ट डिवाइड्स x, 2 मस्ट डिवाइड्स x. मग 2 न जर x ला डिवाइड होत असेल तर डिवाइड करून x ला फॅक्टर फॉर्म मध्ये लिहा. कशा फॅक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचं, 2 इंटू एस इंटू टी. Now here 2 divides x. This implies that 2 divides